Father, we thank you at this time as we'll be sharing the word with your people, oh God. Bless them, open their doors, favor them, protect them, give them insight. Let them grow, oh Lord, spiritually. Lord, let there be light. Their light, let it increase. In Jesus' mighty name, amen. You may be seated. I surrender, oh Lord, I surrender, oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Hallelujah. Last time we talked about invisible enemies. That it is very painful to fight an opponent whom you don't know his tactics. Hallelujah. So it's a very dangerous thing. When someone is going for war or an army is going for war, it has to study their opponent. They need to know his strength and his weaknesses. Not knowing only the weaknesses, also knowing his strength, his technique of fighting. So even in the spiritual realm, we are the army of Christ. When we go for war against our enemy, Satan, we need to know his tactics. We need to know what he's doing and what he's capable of doing. Hallelujah. We need not to know only his weaknesses. A lot of people, they think that the enemy we fight with is only weak. He does not have where he specializes on. Hallelujah. And this is where now you need to know the enemy we are fighting. So last time we spoke about invisible enemies. That the enemy you know is not an enemy already. Because he's powerless. For the fact that you already know him, he's powerless. But the one you don't know is more dangerous. Because you don't know. You will continue being closer to him. You eat with him. You tell him your secrets. But you don't know that the person who is behind your downfall is this one. Hallelujah. So that is why we spoke about the invisible enemies. Hallelujah. And we are going to continue expose this enemy. Expose him, and so that exposing him, it gives us victory. It opens a door for our victory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let us look at Revelation 20. And today we'll be looking at the 4 godly principles on dealing with the devil. 4
godly principles God used to deal with the devil. Ditsetsana tse nne tse leng gore ke tsa bomodimo tse leng gore di a dirisiwa go ka lwa le diabolo. Even God uses those 4 principles to deal with the devil. Le modimo o dirisa ditsetsana tse nne tseo go ka berekana kana go ka lwa le diabolo. Hallelujah. And I can see you having victory already in the name of Jesus. Because we are here to expose him. We Re are ha go mo senola, exposing the devil. go senola diabolo. Hallelujah. Revelation 20. We'll start reading from verse 1, 2, 3. Saw an angel coming down out of heaven. Come again. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations. Hallelujah. E balega jaana. Jaanong ka bona moengele a fologa kwa legodimong. A tshotse selotele sa molete o senang bolekanyetso le ketane e kgolo ka seata. A tshwara kgwanyape noga e kgologolo e leng diabolo le Satane. A mo golega dinyaga di le 1,000. A mo lathela mo moleteng o senang bolekanngwo. A ba a o lotela a kana fa godimo gore a seka a thola a timetsa morafe go tsamaya dinyaga di le 1,000 di fete pele. Morago ga moo o tshwanetse go gololwa sebakanyana. I read in Jesus' name. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit, and a great chain in his hand. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him, so that he should deceive the nation no more, till the 1,000 years were finished. But after these things, he must be released for a little while. Hallelujah. Hallelujah. This, the book of Revelation reveal what is to happen. E sonla se le gore se tshwana ke go diragala le se se diragalang. So it's a revelation. Ke tshenolo. So you reveal. When you say revelation, Ga you re mean tshenolo. there was a hidden secret. Wa borra gore nne go na le sephiri sengwe se ne se And you hiphegile. unfold it for people to know. Jaanong se phuthulolela batho gore ba itse. So that's why it was a secret given to John, Ke sona bona ne le sephiri se ne sa fiwa Johane. the disciple who was most loved by Jesus. Morutwana yona a ratiwa thata ke Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. So according to this reading, Go yeng ka padi re tshotsa go we e are just bala. going to pick 4 principles, Ra go nopola ditsetana tse nne. 4 godly principles Ditsetana tsa bomodimo. on dealing with the devil, Ha o berekana kana o lwa le diabolo. which we see that even God is still going to use, Tse le gore a di bona gore le modimo o santse a ta di and dirisa. is still using those. Mme ebile o santse a di And dirisa. is going to use it again to bind the devil Wow. and be thrown and all with hell into the bottomless pit. Wa go di dirisa gape mo go diabolo le bothe ba leng gore o dira le bona ba ba lathela le di hele tota a lathela mo lehuting le le senang phelelo. Hallelujah. So number 1, Ya ntlha he said in verse 2, he laid hold of the dragon, a tshwara kgwanyape that serpent of old, who is the devil, Satan, and bound him for 1,000 years.
So the first one is to bind the devil. tsetana ya ntlha ke go bofa diabolo. You know, most of time, Satan freely moves in the lives of people in their marriage. He just moves freely because no one binds him. Bontsi jwa nako Satan o tsamagela go lesegile mo matshelong a batho mo manyalong a batho ka re ga gona ope yo le gore wa mmofa. You need to bind the devil. O tshwana ke go bofa When you diabolo. say binding him, it means you restrict his movement. Ga go te go mmofa go ta ile gore o mo kganela mo tsamaya ya gagwe. And this is what a lot of people are doing now. Mme se ke se ile gore bontsi jwa batho ba se dira mo You find gompieno. that you have headache. O ta bona le gore o na le thogo e opang. You cry with headache as if like you have not been given authority over it. O ta bolela ka thogo e opang jaaka ekete ga iso feta o lo mo go yone. Headache. All of a sudden, the headache it becomes something big. Thogo e From opang. headache is migraine. Go ithala thogo a teng e opang yo e na e tona mo e leng Because gore you na do not migraine. bind the devil. E le ka ntlha gore ga o ka You bofa left him diabolo. to just move freely. O na mo tlogela a tsamaya ka Other people, kgololesego. they see that, oh, this is the beginning of his move, maybe in their marriage. Ba bangwe ba kgona go lemoga gore ha ke go gone tshimologo ya go tsamaya ga gagwe a re re mo lenyalong. They leave him Ba tae ba mo tlogela. by making, if maybe the Lord ministered peace to him as a husband, A re re gongwe o le monna jalo yo nyetse modimo ba go tsenya they were kagiso. arguing with the wife, Gongwe ne monna a omana le mosadi wa gagwe. and all of a sudden, Go tsweng God ko ministered peace to Modimo- one among them. modimo a ba tsenya kagiso mo mongweng wa The bone. one who has been ministered with peace, Yo e leng gore o se tsaya filwe he kagiso. does not use the peace to calm the situation. O ta ba sa dirise kagiso eo go ka ritebatsa seemo. Him also, he will argue because he want to win. Le eno ta ba o In mana that hela way, jalo ka re you batla are go making the henya. devil to move freely. Ga o dira jalo bo dira gore diabolo a tsamaye ka You are in the kgololesego. family, you are in your house, with your family. There is argument, misunderstanding, Ga o le ko lapeng and le you na le ba as a child lelapa, of God, go na le you say, thakathakane. "Oh, I'll keep quiet. They don't matter me. It's none of my business." O le ngwana modimo bo re nna ke ta didimala go ma go nthe sepe ka gore ga se tsame. It means you are allowing your enemy, the devil, to move freely. Wa bo letela mabaga go So a diabolo go ka lot tsamaya ka of people have kgololesego. allowed the enemy to move freely Bontsi jwa batho ba into leteletse their maba affairs, go tsamaya ka even kgololesego. when they've been given power to bind him, Le ha ba ne ba filwe mata a go ka mmofa to restrict him. go ka mo kgana metsamayo. The Bible says, resist the devil, Baebele a re kganela diabolo and he will flee away from mme you. ebile o ta tswa mo go A wena. lot of time, we have seen Jesus binding the devil. Bontsi ba nako re bone Jesu a bofa diabolo. There was a man from Gadara Go ne go na le monna ko Gatara. who had multitudes of demons Yone called a- legions Yona a inside na of le him. matimona a mantsi a bidwa legione. When the demons saw Jesus, they came and they begged him not to move them from that city. Irile matimona a bona Jesu a ba mo kopa re tswe se re nkobe. You know, he had authority to bind them, O ne a to na le cast them taolo out. ya go ka bofa a ba a koba. And this is the authority which have been given to us as children of God. Ye ke taolo e re e filwe re le bana ba modimo. The smallest movement of Satan can become a dynamite Motsama o monyenyane of ga destroying Satane your life. e kgona go natala meiti ya go ka senya Any botshelo ba devil gago. you see, Diabolo mongwe le mongwe o mmonang bind him. o mmofe. Can I hear you saying that? Any devil you see, Bua. bind him. Mmofe. And because we are ignorant, Ka ntlha ya gore ra itlhokomolosa. you'll find that maybe the husband and the wife, O ta ithaele gore monna le mosadi they had argument. ba ne ba omana. As a result, one among them sleep in the city room. E re go ntse jalo yo mongwe a ba go robala ko ntlong ya bonno. Sleep in the city room or in the toilet. Ha gongwe a Or in the robala ko kitchen. toileteng kgotsa na ko While the kitcheneng. devil is busy on their bed. Diabolo ena a tsweletse a Any robetse mo move bolaong. of the devil upon your life, Motsama mongwe le I mongwe wa bind him diabolo. and I cast him out Ke a in the name of mmofa ebile Jesus. ke a mo koba ka leina la ga Jesu. We need to restrict his movement. Re tshwanna ke go kganela motsamao wa gagwe. Anything that you see that this I don't understand it, Sengwe le sengwe se o se bonang gore se ga ke se tlhaloganye. don't compromise with it. O se ka pampetsa ka sone.
restrict the movement of the devil. kganela motsamao ga diabolo Let him not move freely in your family. a se ka tsamaya ka In your health. kgololesego mo lapeng la gago mo He must botsogong not be free. ga a tshwanna go ka gololesega Week and week you are sick. beke le beke wa lwala Every day you are sick. malatsi othe wa lwala It means somehow you have allowed your enemy to have free ride. a be go raya gore go You gave him ngoleseletse right. maba go ka gololesega Many of us, we give the devil right bontse ba rona re neela diabolo tshono in our lives. tshwanelo mo matshelong a rona And every right he see, he uses it. mme ebile tshwanelo nngwe le nngwe ya e bonang wa e dirisa So you will need to restrict the devil. And that is what will make you spiritual sensitive O- all the time o as a tshwan- child of God. o tshwanelwa ke go kganela diabolo nako tsotlhe mme ebile mo ke gone mo go ka go dira gore o nne o tsibogile mo semoyeng Like some of time, nako le yaka nako tse dingwe you'll find that someone very, very close to you o bo o bona gore mongwe yo leng ga o ithata le wena is the one who is a channel of the devil. ke ena a dirisiwang ke satane But you don't speak, you just keep mme quiet. ga o didimale ga o bue o You didimala hela pretend as if everything is okay. o itira jaaka kete sengwe le sengwe se siame We have seen how Jesus re bone ka ga spoke jesu about Judas. a na bua ka ga judase He said, "Have I not called you my disciples? o rile a ga ke a lo bitsa lo le barutwana baka But one among you is a devil." mme a le mongwe magareng ga lona ke diabolo You see, Jesus will not compromise any o situation kgona bona re jesu ga a ka pampetsa ka seemo sepe to an extent that he exposes even people who pretend to be closer to him, whereas they are snakes. mo e leng gore o helela a senola batho a e leng gore ba itira yaka ikete ba gaugile ene mme ka ga le Any dinoga snake you see, noga nngwe le nngwe yo o e bonang restrict its movement, kganela motsama wa yone or else e seng jalo it will drive you to its nest. ya go go kgokgweletsa ko e nnang teng And all of a sudden, you find yourself, you are a snake also. kgante le bo iphitha le lone o setse o le noga Any devil diabolo mongwe le mongwe must be restricted o tshwanwa ke go kganelwa in motsamao your finances. mo mading a gago You see that you are not progressing financially, wa bona gore ga o tswelele pele mo go tsa madi but you just leave it like that. mo tlogela hela go ntse You jalo leave it, you say, "No, maybe God will bless me one day." There is no God who will bless you o one day. tlogela re gongwe modimo tla ntsha ga tsana ko nngwe ga gona pe modimo ka go There sa is tsana ko no nngwe God who, listen, reetsa all blessings that the Lord has given to us, ditshegetse tsotlhe tse mo rena re di fileng they demand for our participation, di bata gore re tseye karolo for us to do something, re dire so sengwe that those blessings may manifest. gore ditshegetso tsa gona jalo di tle di bonagale They require participation. di bata gore le wena o tseye karolo o dire sengwe But if you say, "Okay, it's just like prophecy," you go are tshwana given le prophecy. seporogeso ga o fia lehoko la seporogeso I've been given prophecy. o bo re kehile lehoko la seporogeso No, it needs your participation. go bata gore o dire sengwe Cultivating it until you see it coming to pass. tswelela o nonotsha o nosetsa jalo go itlhela o bona go diragala So if you see that, no, there is a devil in your finances, ga o bona gore go na le diabolo mo mading a gago and you just stay and you say, "No, God will bless me o one bona day." hela re nya modimo tla ntsha o ga tsana ko nngwe You know, everything works together for good. sengwe le sengwe se berekela molemo No, nnyaya no. nnyaya You need to show that, no, here I've seen the move of the devil. o tshwana ke go supa gore go ha ke bone motsamao ga diabolo Get in fasting and prayer. tsena mo itimong dijo rapela Separate yourself from meeting with people. e kgaoganye le go kopana le batho Be in a closet with God. nna mo sephiring sa gago le modimo Pray more. o rapele thata Increase your prayer. oketsa ka ga o rapelang ka If you used to teng pray 30 minutes, ga le gore leto o Pray rapela 1 hour. 30 rapela oura make a personal relationship with God dira botsalano ba gago le modimo until you see the situation of your finances changing. go ithala o bona seemo sa madi a gago Not se whereby fetoga you just leave it. e se mo e leng gore o togela And you say, hela "No, God can see everything." o bo re nya modimo o kgona go bona sengwe le Yes, He sengwe can see everything. o kgona go But He bona needs your participation mme o batla gore le wena o tseye karolo ya go ira sengwe in your rescue, in your deliverance. gore o tle o gololwe
this is just like what we have seen from the Bible. Mo go tshwana hela le se e leng gore se bone mo Bibeleng. Jesus one day healed a man, Jesu tsatsi lengwe o na hodisa monna mongwe. and after some few days, Morago ga malatsinyana he met him in the temple, a ba kopana le ene mo tempeleng. and he said, "See that now you are healed. A ba re a ke re wa bona gore o fodile. Don't go and sin. O se ka wa boela gape ko boleung. Don't sin no more. O se ka wa Or leo else ha gape. something worse will happen." Ga o ka dira jalo sengwe se se heteletseng se ta You diragala. see that he needed the participation, though you are delivered. Le ha o You golotswe need to participate on that o deliverance. tshwanna ke go tsaya karolo o dira sengwe mo kgololong You eo. don't just stay and say, "No, I'm delivered. Ga o nne hela I'm ba re nya ke okay. golotswe. No, I have prayed, they Nya are ke bound. rapetse. No, it A is finished." bofilwe. No, Hedile. you Nyaya. participate on it. O dira sengwe. Hallelujah. Praise Lord. So you need to bind the devil. That O is tshwanna ke go number bofa one diabolo. principle. Ke tsetana ya ntlha. Don't give the devil a chance O se ka fa diabolo tshono in everything. mo go sengwe le sengwe. Whenever you see his movement, Ga o bona motsamao wa gagwe restrict it. o kganele. Don't allow him to, all of a sudden that movement grows, and all of a sudden he make that place his territory, Ga o his letela jalo, habitation. ga o letela jalo wa gola go tsweleng bo hella o nna lehelo la nna mo go lone. You stay in your finances. A ba nna mo mading a gago. And you remain poor even though you are not supposed to be poor. O bona o humanegile ntswana o sa tshwana go ka I've humanega. seen a lot of people who blame God for their poverty. Ke bone bontsi jwa batho e leng gore ba bona modimo phoso ka lehuma la bone. God has made us rich. Modimo o re dirile gore re The hume. Bible said that, it says, he that was rich, Bible ya bua gore ene yona a he humile. became poor O na humanega for us gore on rona our behalf, a humanegela rona so that we may be rich. gore rona re te re hume. He gave us all things. O re file dilo He tsotlhe. allowed everything to function in us. O leteletse gore sengwe le What he sengwe se needs bereke mo go is rona. our participation. Sa se tlhokang hela ke gore wena o What tseye is your karolo. participation? Your belief. Go tsaya karolo ga gago ke go Your dumela faith. ga gago, ke tumelo ya gago. You are the result of what you believe. O tswa mo go se e leng gore o dumela mo go Your sone. life right now Botshelo ba gago gompieno symbolize what you believe. bo supa se e leng gore o dumela mo go sone. What you believe God for. Se o dumela modimo ka This is sone where you are right ke now. ga o leng teng gompieno. So, no one can blame God. Jaanong ga gona ope ka bona modimo phoso. You are the one to blame yourself. Ke wena o tshwanang ke go ipona phoso. That God gave you everything. Gore modimo kana go file sengwe le sengwe. But you do not believe Him for those Mme things. wena o bo sa mo dumele ka tsone dio He tseo. said, as long as a hair is a child, A re hela He will go ja remain a boswa slave. ga le ngwana wa go even nna though le he lata. owns the whole palace. Le ha mahumo o thekana boswa jo thele jwa gagwe. As long as a hair is a child, Hela ga mo ja boswa e le ngwana he will remain a slave, wa go nna e le lelata. even though he owned the whole palace. Le ha mahumo o the e le a gagwe. Hallelujah. So this is a symbol. Mo ke sesupo. We are being highlighted Ra senolelwa. that, look, Gore bona. any devil you have seen, Diabolo mongwe le mongwe yo any mmoni. move of devil you have seen, Motsamao mongwe le mongwe ga diabolo o mmoni. is it in a friendship with that person? A ke mo botsalanong jo na le jone le motho yo. Cut the friendship. Kgaola botsalano. Before that person changes you into another small devil. Pele ga motho a ka go hetola ba o bona diabolonyana yo mongwenyana. Is it in a working place? A ke go berekelang teng. Bind the devil. Bofa diabolo. When you get into your working place, everyone is rejecting you. Ga Is rejecting you. ga gore ga go berekelang teng mongwe le mongwe It's a le sign. go itatola. It's a sign Ya be le sesupo that he's moving there. gore wa tsama gone fo. Restrict his movement in a working place. Kganela motsama wa gagwe ya go berekelang teng. Hallelujah. We are continuing. Ra Number tswelela. 2. Principle number 2. Tsetana ya bobedi. And cast him into the bottomless pit. A mo lathela mo moleteng o se nang bolekango. Put the devil into the bottomless
a pit. tsenya diabolo mo lehuting le le senang bolekanngwe It means to remove the devil in the foundation in which he stands. go raya o sutisa diabolo mo motheong wa e le gore o eme ga gone Is to make him, to lower him. ke go mo isa tase Hallelujah. Putting the devil into the bottomless pit. go tsenya diabolo mo lehuting le le senang bolekanyetso It means to remove him from the foundation he stand go upon. tewa o montsha mo motheong wa e le gore o eme mo godimo ga one He's standing on a foundation. o eme mo godimo ga And the motheo foundation is saying that mme ebile motheo wa teng ke gore you gave me platform o mphile tshono and I used it. mme ebile ke a e dirisa So therefore remove the foundation. jaanong wena ntsha motheo Lower him. mo ise tase Let Satan feel lowered in your life. a satana a ikutlwela a isitswe tase mo botshelong jwa When he think gago about you, e re akanya ka ga gago let him think about someone who embarrasses a you. akanya ka mongwe yo o mo thabisang dithong Let Satan feel that is nothing in you. a satana a ikutlwele gore ga se sepe mo go wena Because most of time, ka gore bontsi jwa nako he feel that you are exalting him. o akanya gore wa mo tsholetsa Every time you are in problem, nako tsotlhe ga o le mo bothateng you talk about the problem as if like it's more than Jesus. o bua ka bothata jaaka ekete bo botona go heta jesu Instead of talking about the strength in Jesus, boemong ba gore o bue ka nonoho e e leng teng mo go you talk jesu about the strength of the problem. o taba o bua ka nonoho ya bothata That way, you are exalting the devil. ga o dira jalo o bo goletsa diabolo ko godimo He's standing on a solid foundation, o eme mo motheong o omeletseng which you have granted him. o e leng gore ke wena o mo fileng tshono eo Therefore, he jaanong needs to be thrown down. o tshwana ke go digelwa tase Satan down, Jesus up. satana e tase jesu a ye ko godimo Jesus must feel honored in your life. jesu o tshwana ke go utlwa a tutiwa mo botshelong That ba is what gago will make Satan to go down se ke se se tla dira to gore the satana e tase bottomless pit. a ye ko khuting e senang bohelelo Jesus needs to be glorified jesu o tshwana ke go in galediwa everything that you say, mo go sengwe le sengwe se se in buang everything that you sengwe do. le sengwe se se dirang Jesus must be honored. jesu o tshwana ke go tutiwa In that way, ga go ntse you are jalo making your enemy to go down into the bottomless wa pit. bo dira gore maba gago a ye tase Bottomless mo pit, it means to khuti e remove senang pride bohelelo from Satan. wa bontsha boikgogomoso mo go satane To remove, there are some people you gave platform over your life. go na le batho le gore setse ba file tshono e e rile mo botshelong ba gago Maybe at your family, at your house, gongwe e le kwa ga lona ko ntung ya lona they come, they can cook, ba ta ebile ba kgona go ka they apaya can come into your bedroom ba tsena mo ntung ya borobalo and go to your bedroom ba tsena mo ntung ya gago ya and borobalo find you in your ba go bedroom hitlhela o le teng mo ntung eo and ya you call them borobalo friends. o ba ba bitsa gore ke ditsala tsa When they gago move from your e house, re ga ba tswa mo ntung ya they go gago and tell people about how your house is. ba tsamaya ba go bolela batho ka ga ntu ya gago e ntseng ka You have teng given them platform. o ba file tshono Put them down ba ise in tase the bottomless pit. kwa khuting e sena ga e What it helelang means teng is that se e se rayang ke gore the opportunities you used to give them ditšhono tse e leng gore Take them away from them. di ntshe mo go bone so that they may see they are nothing. gore ba kgone go bona gore ga ba sepe Because ka gore you give them opportunity. o ba file tshono When you face the other direction, e re ga o le ba go sele they point fingers at you. ba semola ba go nyonyobetsa Hallelujah. It is just like the devil. go ntse hela jaaka diabolo He needs to go down. o tshwana ke go a And tase Jesus be lifted up. jesu ene a ba tsholetse In ko your godimo, life, mo botshelong ba Satan needs to gago. feel he's nothing Satan o with tshwana you. ke- o tshwana ke go utlwa gore ga se sepe hela mo go wena He needs to know that he's not related with you. o tshwana ke go itse gore ga a tsane gope le wena But how you are going to make him to feel that? mme ka ga e le gore wa go mo dira gore a ikutlwele seo When you make sure you lower him in everything you do. ke ga o dira gore o mo ise tase mo go sengwe le sengwe se o And se dirang Jesus is honored jesu ga a tutiwa in everything that you do. mo go sengwe le sengwe se o se dirang Satan is in the bottomless pit. satane ene o ya ko khuting e sena ga e helelang teng But we have seen many people. mme re bone batho ka They bontsi gave him high platform. ba mo file maemo a ko godimo He has pride o na le boikgogomoso in them.
mo go bone. your sitting room. Ntlo ya gago ya Your bonno. bedroom. Ntlo yo robala mo go yone. He must not feel big. Ga a tshwana go utlwa e kete o You motona. must go down Ke go raya tase. in everything. Mo go sengwe le sengwe. In your children, Mo baneng ba gago. in everything. Mo sengwe le You sengwe. must go down. O tshwana ke go a tase. And Jesus be lifted up. Jesu ena ba tshoreletswa In go your life. godimo. That is number 2. Ke sa bobedi seo. Number 3. Sa boraro. And shut him up. A ba mo tswalelela. And shut him up. A ba mo tswalelela. You need to shut the devil up. O tshwana ke go tswalela Satane. Do not allow him to accuse you. O se ka wa mo letelela go ka go bona You phoso. need to shut him up. O tshwana ke gore o mo lotele. There are times you will hear his voice, Go na le nako tse o kgona go ka utlwa lentswe la gagwe. especially in time of situation, Thata ga go na le seemo sengwe. in times of trial. Ga go na le kgwetho. He has a voice. O na le lentswe. He will tell you you are nothing. O ta ba go ra a re ga o sepe. Shut him up. Mo lotelele. Motswale molomo. Kana mo tswale molomo. The voice of accusation Lentswe la go bona phoso. against you, Kgatlhanong le wena. of condemnation La gore o itshwaye against phoso. you, Kgatlhanong le wena. voice of telling you that you are nothing, Lentswe le gore a le re ga o sepe. voice of telling you that you will never go anywhere, Lentswe le gore a le re ga o ke ta voice of telling gope. you that you don't have a vision, Lentswe le gore a le re ga o na voice of telling tebelopele. you that it's over with you, Lentswe le gore a le re go hedile ka voice of wena. telling you that you will never find a work, Lentswe le gore a le re ga o ke voice ta of bona telling you tiro. that you will never have children, Le gore a le re ga o ke ta ona le voice of telling bana. you that you will never prosper. Le gore a le re ga o ke ta tswela Shut it up. pele. Le tswale, le kgaleme. You need to shut the voice of devil O tshwana ke go didimatsa lentswe your la ga finances, diabolo mo mading a in your gago. spiritual life, Mo botshelong ba go ba in your semowa. academics. Mo dithutong tsa gago. You don't just say, shut up, Satan. Ga o re hela didimala It Satane. depends on your participation. Go a go tswa hela mo go tirong e mo tirong e o e dirang. Even by your works, you'll be shutting him up. Le ka ditiro tsa gago o tla bo mo tswala molomo. By your confession, Ka go you'll be bua ga shutting him gago up. wa mo didimatsa. Your commitment to the work of God, you Boineelo are jwa shutting him gago up. mo tirong ya moreno wa mo didimatsa. Your commitment to the word of God, Boineelo jwa na le You jone are mo lehokong la shutting him modimo wa mo didimatsa. it depends on your participation. Wa go tswa hela gore wena o dira eng. Hallelujah. Number 4, Sa bone, put a seal. baya kanelo. Put a seal on the devil. Baya kanelo mo go diabolo. Hallelujah. Meaning that, what is that seal? It means to expose him. Go kanela mo go tewa o mo senola. Satan needs to be exposed. Satan o tshwana ke go senolwa. He must feel that you are the one who exposes him. O tshwana ke go ikutela gore ke wena yo mo senolang. Hallelujah. Hallelujah. How? Jang Giving testimony. ka go ha bopaki. Witnessing more about Jesus. O bua go le go ntse ka ga Jesu. The strength of Jesus upon your life. Bokgone ba ga Jesu mo botshelong ba gago. Soul winning. O gapa mewa. In that, you are putting a seal. Ha o dira jalo bo kanela. Why? Ka goreng? If you don't speak more about Jesus in your life, Ha sa bui go le go ntse ka ga Jesu mo if you do botshelong ba not gago. witness about Jesus, Ha o sa supi kana o if you gapa don't mewa. give testimony about O Jesus, sa bui mapaki ka ga he will Jesu. still feel you are still in contract with him. Wa go nna a ikutela ke tontse o tshwaragane le Like ene. many people who still owe Egypt. Jaaka bontsi jwa batho ile gore ba santse ba kolota Egepeto. They're afraid to tell people that they are born again. Ba tshaba go bolela batho gore ba tsetse sešwa. It's a sign that one day they will go back to that Egypt. Mo ke sesupo sa gore tsetse lengwe ba tla boela morago gape ko Egepeto. They're afraid to speak about their identity in Christ. Ba tshaba go ka bua ka gore ke ba mama go keresete. Like nowadays, we see too much quiet Christians Jaaka mo malatsing a bogompieno re bona ba keresete ba ba didimetseng thata. who only have Christ to themselves. Ba ba nang le keresete hela e le wa And the bone. Christ within them is not shared
mme ebile keresete le mo go bone ga se o arologanwang le ba That bangwe is not what Jesus wants. mme seo ga se je seo a se batang The way Christianity has been designed ka ga se keresete se dirilweng ka teng is like a mustard seed. go tshwana hela It keep on increasing. peo ya e tswelelang e oketsega It is like yeast. go tshwana hela le sebediso It keep on increasing. se tswela hela se oketsega That is the kingdom of God. ke gone mmuso wa modimo ka o ntseng ka That is the teng mission of this Christianity. ke yone tiro e se keresete se se ntseng ka So teng you don't just keep quiet about your Jesus. ga o didimale hela ka jesu wa You gago go to the mall wa mmolong and you come back. o bo o boa Still you are quiet. o ntse o didimetse They have done worse even now to give you this thing. ebile malatsi a ba irile mo go heteletseng ka go neela maske Ba go tswetse molomo forever. they've You will closed never your speak mouth. about Jesus. ga o keta o bua le gone ka ga Because jesu the time you did not have mask, nako o ne o sena maske you were quiet. o ne o ntse o You do didimetse not speak about o Jesus. sa bue ka ga What jesu if now you are putting on a mask? yaanong gompieno ga o beele maske mo molomong gone Eh? Kabog. you cannot You can't even have soul winning o palo le ke gone go gapa mewa because mask is now like a barrier to you. maske jaanong se se le se kgoreletsi mo go wena Whether you have mask, a o na le maske let mask not be a barrier for you to witness about Jesus. a maske e se ka nna se kgoreletsi gore o se ka gapa mewa ka ga Even though you jesu are putting on a mask, le ga o beele maske mo go wena win souls for God. gapa mewa o e gapele modimo In that way, ga go ntse the jalo devil will know diabolo o tla that you are itse not part of his kingdom. gore ga o a mmuso You wa are not part gagwe of his mission. ga o a tiro ya gagwe Now he still know that he will still come back to him. jaanong ene o ntse o a itse gore santse a tla boela Because gape ko there go is wena nothing that confirms that you are not of his. ka gore ga gona sepe se e leng gore sa supa gore ga o wa gagwe You don't share about Jesus. ga o bue ka ga You jesu hide your identity in Christ. o hitha In se o leng sone mo go a keresete working place, ko o berekelang your teng Jesus is so quiet. jesu wa gago o didimetse In of your family, ko your lapeng Jesus is so quiet. jesu wa gago o didimetse What about now when they put a mask upon you? jaanong gompieno ga ba go beile maske gone Today, we see Christians mo malatsing a re bona ba keresete whom their hearts ba e leng gore dipelo tsa are bone not after the Great Commission. ga di a sala morago thomo e tona We have a Great Commission in front of us. re na le thomo e tona ga pele ga rona Winning souls. ye e leng go gapa mewa Witnessing about Jesus. go bua ka ga When jesu you witness about Jesus ga o bua ka ga and jesu the greater things he's doing on your behalf, le dilo tse dikgolo tse a di go you are direlang putting a seal wa bo that the baakanelo devil will know e le gore diabolo o that tla this itse one is touched not my anointed. gore yo ke o se ka tshwara motodiwa wa me How will he know you are the anointed of o God? tla itse jang gore o motodi wa How will he modimo know you are the apple of God's eyes? o tla itse jang gore o thaka ya leitlho la modimo When your mouth is sealed with sellotape of ga mask, molomo wa gago o setse o kanetswe ka sellotape e leng mask even though you know the devil, you need to frustrate him. o tshwana ke gore o tuse botlhoko diabolo Even though you can put mask in my mouth, le ha diabolo ka ba maske mo molomong wa I me will speak nna ke tla bua about this Jesus. ka ga jesu Hallelujah. praise the lord What kind of a Christian do you want to be? o batla go nna mokeresete yo o ntseng jang A Christian who accepts Jesus mokeresete o amogelang jesu and keep quiet, a ba didimala and his faith is not effectual tumelo ya gagwe le yone e sa supe ditiro without fruits. e sena maungo How long ga go tsa lebaka le are kae you just going to be a bench warmer in the kingdom of o God le yo thuthagatsang setilo hela mo mmusong wa modimo while people are on the field e re batho bone ba le mo tshimong ba bereka busy harvesting? ba tsweletse ba The Lord roba is saying, morana a I'm re looking for harvesters ke bata ba robi who will get into the field ba batla tsena mo and tshimong harvest. be ba roba He said the harvest is so plenty. a re thobo e ntsi Even now, le the gompieno harvest is plenty. thobo e ntsi Are you not going to be one of the harvesters? a wena ga ona go nna mongwe wa barobi
When we arise in heaven, Ga re goroga ko we are legodimong, going to see harvesters ra go bona barobi being rewarded. ba atsiwa. Don't you want this reward? A wena ga o batle katso eo? Don't you want to be rewarded? A ga o batle go atsiwa? Because in heaven there is no jealousy. Ka gore ko legodimo ga gona lehuha. Here on earth, when someone is rewarded, you are jealous. Mo lehatsheng le le ka kwano le, ga mongwe a atsiwa o na lehuha. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Start to say something in your heart. Simolola go bua sengwe mo pelong ya gago. I want to participate. Ke batla go tsaya karolo, ke dira sengwe. I want to be part Ke batla go nna karolo of this great commission, ya thomo e tonaye, of this great kingdom. ya mmuso o motonao. I want to be a channel in this kingdom Ke batla go nna tsela e dirisiwang through which mo mmusong Jesus will pass e Jesu a taba a tsamaya ka to yone. other people. A ya ko bathong ba bangwe. I don't want to be a bench warmer in the kingdom of God. Ga ke batle go nna yo thuthatsang setilo hela mo mmusong wa modimo. Last time, Nako ele I was watching the television ke ne ke lebeletse mo televisioning in the sports channel. mo go tsa motshameko. People were running, Batho ne ba tabogile, ba 10,000 rounds, lebelo le le telele 10,000 meters flight. le le telele thata 10,000. So as they were running that marathon, Jaaka ba tabogile jalo ba dikologa jalo le there ba was a man gape go na le monna mongwe who broke the record. yo e leng gore ene o ne He a dira mo go finished. hetileng ga ba bangwe o ne a wetsa As he finished, irile a sone na wetsa they were just talking about him. be ba tswala ba ntse ba bua ka ga Others, gagwe. they came late. Ba bangwe ba ta They never said anything about them. mme ga se ka ga bua sepe ka ga bone. Hallelujah. I said to Mama, Ke be ke ra mama ke re this is what is happening mo ke se leng gore sa diragala with the issue of a name. ka kganya We're leina. discussing the service of Sunday. Ne re buisana ka tirelo ya Sontaga. I said, this is what is happening. Look at these people. Do you know that these people, they represented their countries? A o itse gore batho ba ba emetse mahatshe a bone. But listen to the commentator. Mme o twa yo e leng gore o a He's boka. just speaking about number one, O bua hela ka wa that ntlha he even broke the record. gore nya He e does bile o not dirile go speak heta about this gotlhe. multitude people who have done the best of Ga a running. bue ka ba bantsi ba ba e leng gore ba dirile mo go ntle le bone. Their name, even though they go to the Olympics, Le ha e le gore ba ka ko if you don't di-Olympic come number one in the ga o Olympics, sa te o le wa ntlha you'll come back. Even people will not know that you once ran in the Olympic. wa go boa hela jalo le batho ba bana go itse gore ka no kile a taboga ko di-Olympicing. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You see, you will not come even with a medal, O tabo sa te le yone le even ha a le consolation seetsele. prize. Le ha le yone e leng gore ga tenya o kile a tsaya karolo. Do you want heaven to see you in that way? A o batla legodimo le go bona ka tsela e ntseng jalo That you came on earth gore o tsile mo and lehatsheng you do not have even a name. mme wa se ka ona le ha le leina. No one knew that you ever existed on earth. A gona pana itse gore o kile a nna teng mo lehatsheng. You died O ne wa swa and you went to heaven still being silent. o bo boela legodimo o ntse o didimetse jalo. When you arrive in heaven, no one knows that you have come. E re gore ga go legodimo be go sena po itse gore Do ja you lo know that tsile. great people in the Lord, when they arrive there, I will- heaven clap hands for them. A o itse gore batho ba batona mo They gore ne ga ululate ba for goroga. them. Magodimo a ba opela They matsogo sing a praise songs diduetsa. for those people. A opela dipina tsa They kgalaletso. come one after the other, coming to pat his shoulder and say, well done. Ba ta ko go ene ba ta ba mo tshwara mageta jana ba re o dirile sente. But that those whom when they die, Mme go na le ba e leng gore bona ga ba no swa. one will know that he's in heaven. Ga gona pota itse gore nya yo teng mo They'll legodimong. meet him in the corners of heaven and say, Ba you are here. ba When did you kopale- come? Ba kopalene mo dikhoneng tsa legodimo ba re o ha le wena o tsile leng. Do you want to be like that? A o batla go nna jalo You need to participate.
o tshwanelwa ke go tsaya karolo o dira sengwe into the will of God about your life. mo thatong ya modimo ka botshelo And ba I gago strongly believe mme ebile ke a dumela hela thata that everyone on earth, gore mongwe le mongwe mo the lehatsheng Lord has got something to say about them. morena o na le sengwe sa He ka has se a buang ka ga great bone will concerning their o na le lives. thato e tona ka matshelo a There is bone something great about them. go na le sengwe se se tona ka ga bone It is only because of ignorance. ke hela ka ntlha ya go itlhokomolosa dilo So these 4 principles are o very bona important. ditsetana tse nne tse di botlhokwa In our thata lives. mo matshelong a rona Number 1, we said is what? ya ntlha ne re re ke eng kana Huh? Bind the devil. Number bofa 2, diabolo huh? Put the devil or cast him into the bottomless pit. mo lathele mo lehutile le senang Number 3. phelelo Shut the devil up. mo tswale molomo mo Number didimatse 4, put a seal baya sekanelo upon the devil. mo go diabolo Tell him that I'm not yours. mmolele gore ga ke wa gago I've got a mission to carry. ke na le tiro e ke tshwanang ke go e dira In the kingdom of my father, mo mmusong wa ga in the rara house of my father, mo ntung ya ga rara I participate. ke a dira sengwe Ke mo tsaya karolo. ke mo tsaya karolo Hallelujah. Let us rise on our feet. re ka ema ka dinao tsa rona Viewers all over the world, babogedi mo lehatsheng you are lotlhe blessed in the name of lo Jesus. segogetse ka leina la ga jesu You are blessed in the name of Jesus. lo segogetse ka leina la ga You need to jesu shut the devil up in your o life. tshwana ke go kgalema You need to diabolo bind the devil in your o life. tshwana ke go bofa You need diabolo to cast him into the bottomless o mo pit. latlhele mo khuting You e need to senang feel that he's phelelo nothing connected to you. o tshwana ke go You utlwa need ga to put the sepe seal on the devil. o bee kanelo mo go diabolo One among you is a devil. mongwe mo go lona ke diabolo Cast him out. mokobe Hallelujah. praise the You lord are blessed in the name of Jesus. Anywhere you are, if you want to receive Jesus as your Lord and personal ga o Savior, batla go amogela jesu e leng molweki follow wa me botshelo in ba this gago prayer. ntshala morago mo Say, thapelong e Lord Jesus, morena jesu come into my life. ka mo botshelong ba me Be the Lord nna morena and my personal le Savior. molweki wa botshelo ba me Erase my name from the book of sinners. sutha leina la me mo bukeng ya Write baleufi my name in the book of life. o kwa leina la me mo bukeng ya From today, botshelo I'm your go child. se mo na le ke In ngwana wa gago Jesus' name. ka leina la ga jesu Amen. amen